kirina abakulembeze miliyoni 1.5 mu Uganda yonna, abantu 2 ku buli kyalo. Naye kati abantu ababiri tebabakkiriza kulonda, naye ne bwe balonda twagamba nti abantu bangi miliyoni 1.5 tebayinza kusalawo kutuula kusalirawo kibiina. Etugamba tukole National Council ng'eriko bachairman ba districts n'abo abeesimbayo ku bubaka bwa parliament n'aba National Executive Committee. Abantu batono, abantu nga 205 tusobola okutuula ne tusalawo. Naye ne bagamba National Council sente tewali, ne bagamba tukole National Executive Committee nga y'abantu nga 16 ku 18. Naye kati mu budde w'amaawo w'emyaka 15 agyongeddeko paka ku bantu 57 asobole okwongeramu emikwano n'ab'eŋŋanda. Wadde ekyo kiri bwe kityo, era bayongera ne bagamba nti abantu 57 bazibu okuyita awamu. Kati tufuneyo abantu 12, president ne vice president we, organizing secretary, akulira diaspora, akulira chairman, secretary general, ne balondamu 12 abasobola okukola ki, okutuula okusalirawo ekibiina. Ne babuulira National Executive okukakkana nga nabo abe 12 tebakkiriziganya na bintu bamaawo bye bakola ne Sirinada ne Mayambala ne Bidde koba kati tukole ennongoosereza endala. Ennongoosereza eno gye tuba tukola ebeerenga bonna ku 12 abana we babeerawo basobola okusalirawo ekibiina. Kitegeeza nti ku luno, which is a third of the 12 aba management, kitegeeza nti mukulu Mao ayagala atule ne Mukulumbidde, atule ne Sirinada ne Mayambala basalirewo Democratic Party. Abantu bana party eno bagenze bagirya process by process. Bwe tubakanyiza ne tubabuuza nti lwaki mwasayininga endagaano ne mukulu Museveni nga temutwebuuzizaako. Kati baagala tuteeke mu kakunizo bonna abana abaliwo basobola okusalawo lw'ekibiina. Awo we tutuuse era ezo ennongoosereza tukkiriziganya nazo. Bo banoonya district 6 ezibawagira zokka ze zibazijja. Tebafaayo district 16 bazonna tezifuna bukulembeze, bo kasa bafunayo district 6 ezibawagira zebaagala bagende nazo. Kati ku district ezi6, ku district 16 eziri mu ggwanga zino osanga nga ewamu tebanaba kuweerezaayo bintu. We baweereza ebintu abantu tebanaba kuleeta nkalala z'abalonzi abagenda okulonda mu delegates conference. Ewalala osanga nga enkalala kituufu zizze, naye nga baweereza owabavubuka ne baweereza ne chairman, kubanga owabavubuka yewaabwe chairman takyabawagira. So ekintu ne kifuuka nga kya ani atuwagira, ani atwagala, ani owaffe gwe tuweereza lisiti atuwandikire. Democratic Party terina lisiti y'abamemba y'abantu baayo, tegiina. Eyaliwo entonotono omukulu Kirandala yagenda nayo, n'olw'ensonga eyo yagenda nayo mu NUP. Kati tudda mbuzo okuwandiika abapya, era kati bo kye bafa kufunayo districts entono ezibawagira, bo bawandike ba delegates baazo babaleete. Osanga nga bakutte omuntu ali mu Kampala ne bamusindika ng'era akaayi yaba yeewandisiza kubanga abaagala, ne bakwata omulala ne bamuweereza Emityana, Nakasongola, Kisolo, ne bamuweereza eri Ebuvuma, ng'omuntu wa mu Kampala ne bamuweereza eyo ayingirire mu structures ezo kubanga chairman aliyo waabwe. So kati abantu tebafaayo b'omuntu ayagala ekibiina oweeyo ne Kasonda abeera wano nga jjabba wa kalulu, bamusindika n'afulumira mu structures ziringa owabavubuka oba owabakyala oba chairman oba delegate. Nnongoosereza kizibu. Mbebaza abadelegate baffe, maliriza nga mbategeeza nti abantu abava mu Teso region bagenda convening Mbale. Abamu bava mu Busoga ziri divided emirundi ebiri, waliyo Iganga, Greater Iganga, then tukole Greater Jinja. Abava mu Acholi Gulu, abava mu Lango Dira. Lango mbadde njeradde bagamba yonna yawedde, tewaliyo district eri left out. Abagenda okuva mu West Nile categorize mirundi ebiri, Greater Arua and then Greater Madi area zeno. Then Masaka, Greater Masaka bagenda kuba Masaka, abantu bawa basinga bawa no center Kampala. Then Mubende like that, ankole bali beba host kati abava side ze Bunyoro, side ze Toro bagenda kuyita muli ku luguudo
olugenda oluyita mu Kamwenge bayite Ibanda bwe batyo. So buli kimu kiri set. Wenjogerera nkomyewo kuva ku kubo. Badde ndolekera mpigi tugenda mu process eno. Era olumala yendaga nga convener teko okuba ku venue okumanya kiki ekigenda mu maaso. Kuba tutegeka okupostinga abantu nga 10,000. Ba delegates 10,000 waliyo ba invited guests, waliyo ba elders, waliyo abamawulire n'abantu ab'enjawulo. Twagala bakolera olukiiko bulungi nnaku zitegekeddwa okusobola okumakinga sure nti tuvaayo mangu ate twegatte mu Matters Day celebrations. Oluva mu Matters Day tugende mu processes. Abanoonyeze ku mawulire amangi basobole okubaawo ne bye bayisaawo. Naye tubeebaza kubanga tebakutemu kugenda mu nsiko. Twagazetinga ebitaliyo musabeeko ebiriyo bye biriwa. Twandibadde tukatusalirwa mbuzi kwebazibwa kugamba nti mukoledde ekibiina mutereezeza pate twasanga nga tewali wadde kantu kati tuli waka tweyagala. So ku lwange ne ku lwa pulezidenti w'ekibiina Bono Batmao n'olukiiko olufuzi bakandideti bonna fenga sekuteri twagala bawa assurance. Wabaawo ekyetaaga okubuuzibwa mujje wano mpuliddeyo ekibuuzo ekigamba nti tunabawa aba delegates. Wenjogerera kati Mwami Eddie Gawuli ava Busiro North. Abantu bakyaleeta process aba returns. Sinza printinga return kuwa ono avudde Bugiri. Yuli yaleeta ya Iganga. Omulala alese ya Busia. Omulala aleeta ya Mbarara. Omulala kati until nga tumaze okwekenneenya okulaba. Then ne vetting report. Kubanga after returning papers tugenda ku vettinga but vetting FNA then tuveyo olukiiko a report yetujo bawa gundi ne gundi yaisemu era buli kandidate alangirwa tayisemu tugenda muwa delegate list kubanga tulowooza nti enaba ready by then. Bino byenabawa abembawa projection okusinziira ku mitano n'olwekyo bana DP tuve mu mawulire tuve mu kweyogerera amafukule fenna tumobilizing abantu mu branch gye tuva olekere embalala tuleke okukulembeze omwetaaga. Mwebale nnyo mwebale ddala kuba mazima. Nze eggulu saaliyo, eggulu mu delegates conference saaliyo, ndi party member eyasaba nesimbewo ne bo abakulembeze ne bagamba nti waliwo ekifo kye bayita owa diaspora ne international relations akwasaganye abantu abali wabweru wa Uganda n'amawanga agegatira wabweru w'eggwanga. Bwe bamala okukyogera nti ekifo weekiri nensasula sente ezikyetaagisa era nenzijjayo empapula ezikisaba nenzibawa. Eggulu gye bagenda okumpa ekifo saaliyo bakuba bukubi ne baŋŋamba tiwali yanneesimbyeko kati ndi muki ndi mukulembeze era omulimu ngukoze bulungi. Okuba nti nekifo ekyo tekiri mu mateeka oba kiri mu mateeka buvunaanyizibwa bwa Mao n'akakiiko ke. In fact balina twebaza kuba leadership yaffe ya gazeti enamba ole bakola amendments ne baleeta ne regional vice president teyali era okebera party constitution yaffe kati tekirimu babaddewo kuva namba ole paka kati teri complaining nga tewali gazeti. Otwagenda Katombi ne tuamendinga constitution proposals ne tuleetamu tutekemu abakadde kuba party yaffe nkulu myaka 7 yesinga abakadde tutekemu abantu abaliko obulemu kubanga ssemateeka ne parliament mwe bali tutekemu abakozi kuba ne parliament mwe bali. Constitution za party according to Political Parties and Organizations Act ziteekwa okwalaininga constitution ya Uganda as per the constitution of our party. Whoever wants to see changes should not actually waste the time of the delegates in the media and running around busy bodies and all those. We should design and take all our energies down to the grassroots. The question of undermining other people, imagine saying you bring delegates from Karamoja. Karamojong is not worth being DP. You undermine people, say they pick people from Arua Park. Are people who are at Arua Park not people? Why are they coming to the process if they think it's from Arua Park? Dr. Lurume Baiga himself was the acting Secretary General for 2 years. He organized an election which he supervised and he lost an election, the same election. So, in DP it is proved
that you can organize a process and oversee a process, and you're beaten in the process, just like Honorable Dr. Balumbye Baiga lost to Honorable Matias Gabirekerao. May he so rest in eternal peace. So the negative energies you see from people like Byanyima, who are just becoming busy from yesterday. If your father was a DP, we respect your father, we appreciate you. It's not a qualification for you to be DP because your father was DP. We appreciate your father. But you should also appreciate us that have been there for the 20 years you've been away from the party. From 2011, she has never supported a DP candidate. 2011, who did she support? 2001, who did she support? 2006, who did she support? 2020, who did she vote for? So the question of pretending to be more DP than others should stop. And I have no kind words for those who pretend that they are more DP than the others. I can listen to Dr. Balumbye Baiga because I can trust that he's been there since multi-party dispensation returned. But Edith, where has she been? To even warrant my response to her, where has she been? Edith was just given a membership card in December last year. So she's equally a new member in the party. You cannot pretend to have been in the party for 40 years when you join and leave, you join and leave. What shall we do for people like Mzee Oyonga here? As I speak now, Mzee Oyonga has just returned from Bujiri, from conducting the party process as a assigned supervisor for Bujiri. He was in Bujiri, he was in Iganga. And therefore, when people are in Kampala and abusing the process of their own party, that really is not accepted because it undermines the energy that the people of the party are putting in. There is no process, and I want to repeat, and I want to give them free entry to the bank, free check. This delegate conference will go on and nobody will stop it. Because those who believe in this party are not only Balumbye Baiga, Edith and Dumba, no. We appreciate them, but we want to give them a free check. I have only come to respond to this to give our confidence to our delegates that the process is going on. Moving to Mbarara will start on the 29th of this month. The delegate conference will start on the 30th, the 31st to 1st. I want to give you confidence, dear delegates out there. In all our sub-regions of Uganda, you have done your role. You have done your duties. As I speak now, you see people in the office from Wachiso. They have come. They want to hold their meetings here tomorrow. From Wachiso, I don't come from Wachiso. As we speak now, there are processes going on in Rukunjiri. So when you ask me where do I get the delegates, it's because I'm privy to the returns from people. I don't manufacture delegates. I depend on the returns from the districts. And as I speak now, most districts have returned, except a few districts, about 10. But the rest of the districts have returned the delegates. And that's why I speak with confidence, because I pick from the returns from the districts. I have been all over. I am not just coming here to lament. I have been all over. On Saturday, I was in Amudat. I went to Nabilatuk. I went to Iganga. I am moving and doing my roles as the Secretary General. Therefore, when I tell you that we have the number that can make the quorum of the delegates, because I have picked from the returns. I am actually waiting. Balumbye Baiga, in this district, they voted. I think they voted on Saturday. So Honorable Kayondo, who was assigned to preside over that process, he returned. So when I tell you that we have the returns from Buyikwe, I depend on the returns from the people that return from the branches. I don't manufacture delegates. Yes. Jam delegate conference kasaba banga mubali. Njagala kuddamu okubategeeza nti teri member delegate agenda ku jam national delegate conference nga tafunye invitation okuva wasaba wanduso kubanga kombina wacho. Naye gwempa ebbaluwa baba bamumpeereza okuva mu branch. Sinze musalawo branch ebe mumpeereza. Wabaddewo ensobi gye njagala okololemu yabamu bagenza okuweereza delegate list nga bakoze basajja bokka. Naye ssemateeka atugamba olwa gender equity
watekwa kuba mukyala na mwami in a constituency. Then district chairman owabakyala n'owabavubuka. Wenjogerera kati mumbuziza nti ba delegate abajjawa si ba manufacturing ntunula mu return zize ono presiding officer kugambye yalese mwami Honorable Kayondo Fred jo olokumande yaleta wano return eyebuyikwe because NOS National Organizing Secretary yamuwe baluwa presiding a process lulu media reorganizing nga chairman webi otunulira Eastern Uganda wa dipi tuberane district 15 Uganda ina 14 mukale nefe 15 ana mukaga 15 owa Kampala otunulira Eastern district ana ezisinga zonna zaze okujjako 2 Tororo ne Namutumba. Tororo ekolebwa leero Namutumba enkya. Ogenda mu Acholi sub-region district eya Omoro, Noya, Gulu City, Gulu district ne Agago ne Agago and Pade zikoleddwa. Wabulayo Lamo, wabulayo Kitugum, wabulayo Amuru ezigenda okukolebwa by weekend. Bojja wano mu Central Greater Masaka yonna district yabadde esigadde ya Kyotera na Sembabule zonna zakoleddwa nga zisupervisingwa dik n'abakulembeze abalala. Genda mu Western Ankole sub-region district 13 zibulayo 3 zokka. Eyokusatu leero Chairman Deo Kadada owentungamu brother owebushenyi ankubidde nga agiweereza. Wogenda mu Kigezi district ziri 6 district ya Kisoro sinze na supervisinga ya supervisinga y'omu ku balwana ennyo bamuyita George singa ate nga munywanyi nnyo wa Idris Yanyema yanyoda amugamba nti Sirinada si ye yabaddeyo. Eyo district yazze district ye Kanungu yazze district ye Rukungiri yazze wabulayo Mkiga Kabale ne Rubanda. Wogenda mu district za Bunyoro zonna zazze. Wogenda mu district ze Toro wabulayo Kasese wabulayo Toroko wabulayo Hoima rather Kabarore ne Poto City ezisigadde zonna ziri wano. Wogenda mu district za Greater Mubende eri wano already. Kakati wenkugamba buyikwe yazze ya Dr. Lulu Mukono yebulayo. Kati wenkugamba nti process zino ziri ku 70-80% siba mukyamu ntunulira mu return zireteddwa sinze nzikola wabula district zezituweereza process eyo. N'olwekyo delegates out of 1,600 forum yaffe ebeera third yandibadde nga 5 kati already twayitawo nadda naye tuwaddeyo chance bano bona abatana bakuleeta making sure tubeera ne process yonna nga fully convened. Twali Katonda district ze Kiga za Kabale tezaleeta badelegates ne process etambula kubanga otunulira percentage ebeeriwo dera omusolo ogenda mu maaso. So bino byonna ebyogerwa biboozi byakumalira budde omuntu wabanga ddala ayagala kwengeginga pate amanyi structure mwayita engage the party.
bikolebwa tuzza mabega, bikolerwa tumalira budde, bikolerwa tuwa kifaananyi kibi, naye twabategedde nti bino byonna bye bakola balina gwe bakolera okubuzaabuza oba oliawo bamaze okusensinga nti bagenda kugwa kati beekwasa. So that we babanga enkoode emaze okunywa bagamba twabagamba. Naye nze njagala bakakasa Dr. Lulume mukulembeze waffe bulungi, naye tukule bukuzi. Tosobola kubanga gwe oyagala kulembera kibiina ogamba kuli obukalamojja wemuleeta buno mubujja oyagala kulembera kibiina biyale fena tuteka okubanga tuli bantu. Omusajja ng'ono musajja mukulu yasuze kukuba tambula oyagala kuŋŋamba nti twamujje kwa Arua Park omuteeka wano. Tuwe ku bantu respect kubanga fenna tugenda kulemberwa. Bino tebigenda tumalira budde, nziza okubiddamu kubanga mbawa respect ate kubanga njagala kuwa kifaananyi. Tewali kintu kirala kyonna kikolebwa mu pati tugenda mu delegate conference. Njagala bakakasa tewaliyo okujjako nga Katonda avudde mu ggulu, tewaliyo kigenda kuba na delegate conference egenda mu maaso kubanga twagisalawo ye process ya pati yaffe. Electoral Commission nominations za September ez'aba parliamentary candidates. Katuteeka okumala process eno tubeere n'emyezi ebiri eziteekateeka process y'abakandida egenda mu maaso. Pate teyinza kubeerawo tetukola bino ku lwaffe tutunuulirako ne mu commission kiteekwa. Naye obaddeko wano mbadde nsaba ompe minute mmale okurespondinga wano ku mawulire then nkuddire. Give me a minute. Pressure that has entered his brain. So, because I am running for SG, Dumba has been running around that he wants to be president. The other day I saw him seconding Sevamala. After Sevamala I saw him seconding Lulume. Then I think he only wants to get some headline and likes. And we will not respond to him for likes for free. Mubende, Chankwanze, and Chivoga will also come in that direction. And those of Bunyoro will also move. There is an arrangement for each sub-region for us to get the meeting. Every gear is set. Everything is put aside. We shall come back and talk our internal politics. For now, our focus is leadership renewal. And all our energy is towards that. All, on my behalf and on behalf of the secretariat of our party, I want to put it categorically clear that the party constitution of the Democratic Party mandates us on how we conduct elections of our leadership renewal. The top level supervises the level below. Therefore, the NEC and the NEC has individuals, specifically the office of the organizing secretary with the secretariat. There is one secretary general. There is organizing secretary, there is the legal advisor, but there is one secretary general who oversees the running of the work of the secretariat. And therefore the convener of the National Delegate Conference is the secretary general. The sub-count, the district supervises the constituency. The constituency supervises the sub-counties. The sub-county supervises the parishes. The parishes supervises the villages. And the electoral commission, the presiding officers for the districts is appointed by the national leadership. So when a person says, I have seen people saying we are candidates and we are supervising the very processes we are doing, it has been the same. Lulume is the chairman of the district of Uikwe. He's been the supervisor of the levels below. So it is not only a secretariat. Lulume, Baiga Philip, the Honorable, is the chairman for Uikwe district. And so he's been the overall supervisor for the levels below. The Honorable Richard Rumu is in the structure of Mitiana. So he's been the supervisor. The Honorable
Sevamala, Richard, he was the acting chairman for Masaka district. His own PA became the chairman of Masaka. His own PA in Tuwa became the chairman of Masaka. He was the supervisor. So let us not waste a lot of time for our delegates. Our focus and time, the evidence, I think you should have asked them to show you where is their basis, where is the evidence of the minutes. Because I don't manufacture amendments. The amendments that were gazetted started from Nambole in 2005. I was not there. We went to Mbale, proposed amendments. We went to Katomi, proposed amendments. And in Gulu, the delegates just affirmed and approved the amendments. And the moment the delegates approve the amendments, even without gazette, they become law of the party. I want to let you know that in Nambole, they approved the vice presidents of regional vice president. It has never been gazetted, but we have had regional vice presidents as I speak now. The Honorable Richard Sevamala is a NEC member in charge, Deputy International Diaspora and Foreign Relations. Has that ever been gazetted? He's been a NEC member for 4 years. Why are people not honest with themselves? Why didn't he complain that this position was not gazetted? Why did he contest for that position? We have had the Honorable Takuba Kabuye as a chair, as a NEC secretary for elderly persons. We have had Mr. Bishaka as deputy elderly persons secretary. We have had Mama Max as a secretary for person with disability. Our constitution needed to be amended to align it to the national constitution. Unless if those people are saying it is bad for a party to recognize persons with disability, to recognize elders, to recognize workers, to recognize our foreign friends that live in diaspora, a biggest majority that our party depend on and support our party. Therefore, these guys are not honest. They are just wasting our time. They are just making the party look bad. And they have sensed that they are losing elections. That's a sign of a person who is losing. But I want to really plead with them that every day you wake up and your role is to darten the party. Every day is to darten the party. Every day you wake up and it is the party you want to lead. Even when we go, you still want to find a party that is clean and sober. So my responses today is basically to call upon the delegates. I know what they are trying to do is to discourage delegates and our leaders from the branches. That this meeting is going on. I am speaking as your Secretary General until 30th when you vote a new one. For now, the Constitution mandates me to convene this meeting. And as a convener of this conference, alina obuyinza obumukakatako okulaba nti ebibiina byaffe mu kulonda kwabyo bikola ekyo era bigoberera ebyo bye byawandiisa mu Constitution era n'emitendera balina obuvunaanyizibwa okugigoberera. So si kutuula wano obutuuzi ne basalako ne beenywera kacaayi ffe ne tubeera eri twekuba bikonde. Balina obuvunaanyizibwa obwo n'okujja okubeerawo ng'akalulu kakubibwa n'okutuwa obubokisi n'okutuwa ebikozesebwa kubanga yeno ye Electoral Commission ekitongole ekikulira ebyokulonda mu nsi yonna buli wonna webibeera. Kakati twesanga nga mwami Sirinada Secretary General newankubadde yeetunda naye nga n'oli waliwo amuvuganya naye ayagala obwa Secretary General. Ono ayagala okusigalawo, oli ayagala kumugjawo, wabula ono yalina obuyinza obukkiriza oli okumugjawo. Teebereza, tetuganye ekibiina kyaffe kyakola Constitution tekyamanya nti wajja kubeerawo abantu abayinza okukozesa obufere okukugira bannaabwe okusobola okutwala ekifo kyonna kye baba baagadde. Naye Sirinada okujja n'awemula mu lujjudde nga n'akalulu tekannatandika nga n'abantu tebannaba kulonda structures zaabwe. Najagamba nti badelegesi abamaze okuwandiisibwa wano ku kitebe bennina bali 104. Nekazo tenundira ebintu byange
tebadde kulonda badde nzize mbabuuza tulonda ddi chairman wange yaani gezesaako mirundi mingi okusinkana chairman ndowooza taliiwo kubanga okuba essimu n'agamba nti ajja n'olonda n'onoonya aba DP ne mumulinda n'abula ow'ekkazo ye n'amanya tetugamanyi kaakati banaatuleetera batya abantu nti bano be ba delegates so mu opinioni yange tetulina delegates era kasita bagezaako ne bajja bo ba delegates baffe mu gundi mu National Delegates Conference bajja tusangayo. Ebintu bingi bitagenda maaso mu ggwanga. Kisooka nze Julius Dumba nkulira abavubuka ba UID mu Kampala yonna gye bavuddeko n'ensimbawo okubeera President General w'ekibiina kya DP. Mao bwe yalaba ekyo n'agamba abasajja be n'abagamba mwongeze fees nga bayita mu kakiiko ka management akatali mu mateeka bwe bayongeza fees ne baziteeka ku miliyoni 10. Mu ggwanga nga Uganda erina abavubuka ebitundu 80 ku buli 100 ffe kino tugamba si kituufu. Ekibiina nga Democratic Party ekiyimiriddewo ku nfuga ey'amateeka era ekirwana okubeera mu buyinza bw'eggwanga lino nga tukozesa enfuga y'amateeka tusobola kubanga ate ffe tutyoboola amateeka. Yensonga lwaki ndeese petition yeno tuwandikidde abakulu mu kibiina ab'enjawulo tuwandikidde president w'ekibiina tuwandikidde omuwandiisi bonna tubalaba tebafaayo ne tugamba katusitukiremu tujje ng'abavubuka nze n'enzija eno gye bakola ki gye babafugira because electoral commission eri waggulu ye supervising political parties zonna mu ggwanga ne tugamba electoral commission vaayo zuukuka va mu kwebaka jangu okwate ku Democratic Party. Bingi bitagenda maaso mu ggwanga ne mu kibiina kyaffe ekya DP tulabye irregularities nyingi ezibaddeyo okugeza mu petition mulimu nga twagala electoral commission esazeemu amendments Sirinada ne banne ze bawandiikira electoral commission egazeti ngeteke mu constitution ya DP endala nga tubagamba si ntuufu. Nali eggulu navuganya ku national youth leader era tulina bye twayisa ebimu ebitaliimu tulina bye twagoba bye tulaba mu gazeti empya tugamba ekyo tekisoboka ng'abavubuka abajja abaliwo tugamba mulimu bye tutajja kukkirizaganya nabyo nga bigenda maaso mu kibiina. Mao yajja n'agamba mbu ye nga president yagenda n'atukomitinga mu cooperation agreement ebyo bimu ku bintu byazaamenya obuyinza tebamumuwangako ye ku komitinga kibiina adde yeebuuze obuyinza bwe bamuwa is to issue statements on behalf to come back and then consult issuing statements kuyisa kubaako kyoyogera ku lw'ekibiina kuba gwe chief spokesperson so si kugenda kutusigayo kututundamu NRM ebyo bize bibeerawo bingi bikyaliwo okugeza Kampala batugamba nti ebitundu 80 ku buli 100 abalonzi 1400 already bali registered babega mu mwezi guli naye wano e Kampala we tuli tetunatuuka na ku district level. Lwaki bakola ensonga ezo bwezi? nga beewadde bajjeemu ne Uganda Young Democrats Women League tebabyogeddeko ebitayogerwako ate bye baleese ebyaganibwa ate bye baleese banoonya ki banoonya kuteekawo DP mpya oba bwaba nga baagala kuteekawo DP mpya bakole eyaabwe eyaffe bagireke mu constitution enkadde bwe tunaabeera nga twagala okukyusakyusa nga bwe twagala tujja kujja nga tulina ebyo ebiba biragiddwa organiziza ekibiina so si bukangaru bwe boogerako kati alina obuyinza okukwata obufere obw'ekika ekyo ye byabakama asasulwa omusaala kitongole kino kigazi kiri wano tukimanyi bulungi nti Mau
Minister wa Justice Superintendent waabwe naye ekibayisa Independent Electoral Commission kwe kubeera nti tewaliwo abatuuzaako kikono bakola ekyo ekiba kireeteddwa. N'olwekyo tuzze wano okutegeeza Uganda nti ennongoosereza mwami Sirinada ze yaleeta zaali za kifere tezakkiriziganyizibwako National Delegates Conference ne Minas bw'abeera nga yazidokitaringa zaali nfuba efufululufu era n'ebyabaka matateekwa zitwala ng'ezitekugenda mu gazeeti ey'eggwanga. Mu bitundu ebimu gye tulaba DP kankuwa ekyokulabirako mu buyikwe gy'enva DP njereere naye naakamaliriza okulonda obukulembeze bwa district. Kati Sirinada bano delegates 1400 yabajjawa nga ne branches zaali tezinnaba na kufuna bikozesebwa nga mpaawo baali bamaze kulonda n'agamba nti ku 1600 nina ku 1200 kiba kitegeeza nti alina listi gye yagijja era nga mweteefuteefu okutuleetera bayita abaddipi abapya batuwe entiisa ey'ekitalo nga bwe kyali ekatoomi emyaka 10 egiyise neesimbawo ne mwami Mao ekatoomi mu Delegates Conference nazuula abantu abasava betutalina mu Democratic Party naye nga basanyufu nnyo okubeera nga bali naffe okugenda okubekkaanya ne baŋŋamba nti lulume wandibadde gwe wangula akalulu kano singa tubadde tuzze kulonda ggwe naye ffe twasindikiddwa kulonda Mao tuli bamobilize ab'NRM tetujja kulimba. Ebyo bye byali ekatoomi. Kaakati bw'owulira omuntu alina listi y'abadelegates 1400 nga ne process yali tennatandika kiba kitegeeza nti yakonaivinze dda n'ekibiina kye bakolagana nakyo babaazike badelegates bajje wano babalonde beddireyo mu kibiina kyabwe. Kale naawe teebereza oba twalina badelegates abenkanidde awo be nalaba abasava abawanvu abava eyo mu Karamoja abava eggulu bawanvu bagazi nga tubalina. Lwaki Mao yafuna obululu bwa munguuba baali luddawa mu kunoonya akalulu nga ne Mao tewaliwo baali bamwaniriza mu bitundu ebitali bimu n'ogamba abo bonna abajjanga badelegeti balagawa abo baali ba NRM baali bazikiddwa Mao okujja okutukuba akalulu bo beddireyo ewaabwe eno yagende ng'afuga ekibiina era libadde teriribusa endiga ewalampye enju kakati ali eyo mu NRM yeerira bicepere ate nga bw'agamba mbu atufugire eno banange obukola obwenkanya bano bebateeka okubukola ne bwe kiba nga kitegeeza kuyimiriza Delegates Conference eno soka twetegereze badelegates bali luddawa ab'ebuyikwe bali luddawa nze nja baleeta mbalina ab'ebushenyi bali luddawa ab'ekiruhura bali luddawa ab'e Kampala wano emakindi bakola olukalala lwabwe teri kulonda Kampala kubanga tebasuubirayo buwagizi wano Kijana Mpindi Kayunga bakola olukalala lwabwe era ne bafuna chairman ali feke sibu kakati yajja okulembera abafere bajje batulondere nyabula okigede olaba n'ebuyikwe gy'enva baali bamaze okukola listi nembigwamu boom bwe mala okubigwamu nembigana ne tulonda era kakati tulina clean list kakati bw'oba wano okumpi biri bwe bityo olw'ekiruhura ewa Edith Byanyima ava kiruhura yababuuza omwezi mulamba n'ekitundu emabega abaffe ffe kyeyamani waffe yaani abaffe ffe okulonda okwaffe kutandika ddi abaffe twagala mutubuulire badelegates be mwatulonzeemu be baluwa mu districts ezimu mwankole n'osanga chairman nga tamanyi na kufuuwa Lunyankole bannange ekyo kibiina baba batutudde munabaki ebyo bye tuzze okuba omulanga wano nga bukyalaba bannaffe ebintu bye tulowooza nti Electoral Commission esobola okubyeyambisa neyeyambisa amaanyi gaayo n'obuyinza obubaweebwa era obubasasuza emisaala okusobola okukola omulimu gwabwe okulongoosa enziruukanya y'ebibiina by'ebyobufuzi wansi w'obuvunaanyizibwa bwabwe nga Independent Electoral Commission etulinako obuyinza kubanga ye regulator
ffe tuwa constitution tuwa electoral commission constitution yaffe n'ebibiina ebirala bibawa constitution zaabwe ng'era constitutions ezo zitulagira okuduukanya ebibiina byaffe okusinziira ku mateeka ge twabawo era basobola bulungi nnyo okuyingira mu nsonga zino nga tewaliwo abasonzeemu lumu nti beeyingizza mu nsonga ezitabakwatako zibakwatako kubanga tubawa ebiwandiiko bino basobole okuluŋŋamya butya ebibiina bwe biteeka okwedduukanya era singa biba bisoowanye wano kyekiddukiro kati n'olwekyo tuzze wano okubategeeza ebintu ensonga nga 3 enkulu. Ensonga esooka Siranda ne Mawuwe bawandiika ekiwandiiko kye bagamba nti yali nnongoosereza mu ssemateeka wa DP naye ng'okusinziira ku ebyo bye tumanyi ku delegates conference eyali eggulu ebintu ebyo bye baaleeta byali byasambajjibwa era tebabikkiriza. Ekisooka nti secretary general yanaawanga embalirira esembayo ey'ekibiina ku nsimbi n'ebikolebwa byonna nedda akola ekyo abeera treasurer general. Delegates conference yakisambajja wabula bakireese mu electoral commission wano ne babagamba nti bwe tuti bwe twateesa n'ekyo constitution yaffe bwe tuti bwe twagirongoosezza ekitali kituufu. Ekyokubiri ne bajja ne bagamba nti beekozeemu omulimu ogw'akakiiko ke bayita management committee. Management committee eno nga babeera bagigunjizaawo okuva ku ba officer aba National Executive Committee 12 era nga bagamba abanaku bo bwe babanga batudde basobola okuteeseza ekibiina ne bigweraawo. Najja n'ateeka management committee nti yemu kunongoosereza ezakkiriziganyizibwako mu National Delegates Conference eggulu nti nayo ebeerewo nga ogani y'ekibiina ekitali kituufu. Management committee eyo ey'abantu abaana tesobola kusabirirawo National Delegates Committee ey'abantu abalondebwa oba National Council Parliament y'ekibiina oba National Delegates Conference si kituufu. N'olwekyo eno ebeera fojjale yennyini gye tusuubira nti mwami byabakama ng'amanyi constitution yaffe era amanyi ebyamateeka bwe bitambula tayinza kukkiriza ku gazetinga constitution eno gye baleese empya.